cry a quiet yen papa. Inti a yen papa would 9 to answer now be room. You would yana. Yanama wanting. If you could be until papa no bet me could see you now wouldn't. Someone could hear you. Wouldn't papa one be ram one dining room. Almost so sawdust and nothing to be woman. Obubenya yare obu. Life no won't find it easy. Bibi wo honom na wo ya. Wo bebre wo mu a san wo hu nyansa no wa ye na ye yie. Ɛna adwuma bi wɔ hɔnom nso woyi a ɛwɔ sɛ wɔde w'adwen ɛna wo koma na w'adeɛ nyinaa dɔ adwuma no hɔnom no sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ adwuma no a adwuma no deɛ ɛyɛ manka sɛ ɛnyɛ a na meboa ɛyɛ challenges ɛwɔ mu a yɛ a na ɛha yɛn a ne marketing frozen chicken no yɛ a na nkɔnkɔ sɛ ne boɔ yɛ den ne boɔ yɛ fo sen yɛn deɛ no but this is healthy. wei nso yɛ papa sen yɛn no ɛno na ayɛ na cancer ne yareɛ bebrebe ebu so wɔ ɔman no mu no. Hello, wonderful people. The farmer's daughter is here again. I know you are wondering who the farmer's daughter is. Of course, it's me. My name is Adam, your host for today, and I welcome you to another exciting episode of Hambex Farms TV. This is the show where we discuss everything concerning agriculture. We have great interactions with farmers. We share their stories and then how to encourage you to also become farmers like them. Today, I am in Ikropon, yes, all the way from Accra to Ebri to Ikropon. Yes, you can see how the journey was. Of course, let's go on a quick commercial break. But before we go on a quick commercial break, kindly follow us on all our social media handles on Hambex Farms TV. Yes, and subscribe to our YouTube channel as well, so that every details you have out there, you will enjoy it. Of course, kindly pick the number on your screen here when you want to sponsor our show as well. So let's go on a quick commercial break. When we come back, I will introduce my wonderful guests to you. Welcome you back from that quick breather. Yes, as I said earlier, I'm here to introduce one interesting woman to you. Yes, she's actually a single mother who is into poultry. You can just imagine, how did she start? Yes, what are some of the challenges she went through? What are some of the success stories that is actually happening now? Yes, I don't want to waste much time, but I want to welcome my own friend. She's my mother. She's like a friend because she advises me too. She's like a mother too. So I want to invite Auntie Becky to come with us. All right, Auntie Becky, good morning. Good morning. Auntie Becky, what you need to say? Oh, nyame adom. Na wakwa aba Hambex Farms TV. The end say we build connection between farmers. Your back farmers in China, any or much nkomo about nyama omu mu challenges, success stories of farmers. And like many Japan say, mabaha say, but especially me too say we a single mother. Oh ye ejuma we kakanga ka timi de hwe nkola nyina mu na wie school. See akwa hwe mo comot to kwan into me pacho. Ka story kakachi. Sorry, say kwan a me fa so share adwuma na ase. Exactly. Okay. Abrabọ na ɛyɛ na mbɛyɛ adwuma no. Ɛteɛ ne sɛ na me ni bɛrima bi tenae ɛware. Nti me ba baako bɛyare. Nti through akwalaa no yare no ɛna bɛrima no sɛ metumi apere na mempere no. Nti through akwalaa no yare no yɛkɔfii charge. Nti through charge no na TV34 bi so ne mu na ɔyɛ no operation, heart operation. Nti so 2008 ɛna ɔmo yɛ operation. Nti ɔmo yɛ operation no wie 2009
ɛna me fii hɔ na nka ɛwɔ ebiru nti me fii hɔ no ɛna yɛde kɔɔ me aunty bi hɔ Accra nti ɛhɔnom no so na challenges bebree nti maame fii hɔ bɛɛdu kurom a ɛna mebehu madamfo bi na ɔyɛ poultry Okay. nti ɔyɛɛ sɛ ɔbɛkyerɛ me nti medii n'akyi nkakra na mesua kakra bɛyɛ sɛ after 1 year no bisa me sɛ mewɔ asase wɔ hɔ na mese me papa wɔ asase nti mepɛ sɛ yɛbɛhwɛ na yɛbaa ha nti yɛbaa ha yɛbɛhwɛ asase no ɛna ɔyɛɛ sɛ mɛyɛ adwuma no nkakra na mede ayɛ ɛdan nti nkakra na mede bɛyɛ me first ɛdan no Okay. nti first dan no mefa ne sɛ ɛno measurement no mu na mowɔ yi wɔ sisi a Oh, okay. ɛna mede bɛyɛ ɛna mede starteyɛ nkakra nti na mefa 100 broilers 100 bi wɔ ha 150 Ufa on and chain. memfa wɔ ne nkyɛn na yɛfa wɔ Dako Farms Okay. day old Okay. ɛnɛ koraa me ɔmo de day old brɛ me Oh, okay. na yɛfa wɔ Dako Farms nti na saa time no na yɛdɔɔso nti na yɛ supply koala ɛna other shops nti na yɛyɛ ne sɛ 2 weeks biara obi fa mmoa sɛnea ɛbɛyɛ a ebe rotate time bi a ɔmo bebisa na yɛwɔ mmoa nti yɛyɛ duu baabi na afei market no nkɔ ɛna ɛma yɛgyae nti ɛma nnipa bebree gyae nti sisi ano akɔyɛ sɛ occasions na ebi yɛ but me deɛ ɛnam sɛ asetena mu ɛno ara na yɛde bɔ yɛ bra nti meyɛ ne nkakra sɛ ɛnyɛ occasion a bi wɔ ha 150 100 200 na mayɛ Okay. nkakra sɛnea ɛbɛyɛ at least ebenya kakra didi ne ebenya bi nso atua yɛ school fees ne adeɛ nti nyame adom saa na mede start yɛ Wow. Nti ansana no oba aha say o papa asase mpatwɔn and obey measurement to build aha say ɛdan no a dan no. mpatwɔn Nti sika no as a farmer as a as a farmer no we made any sika to build something like this to keep the fowls in there because before that no okay about measurements and so assume say papa any land and I say papa any asase there meaning say Afei na me mekɔhwehwɛ asase anaasɛ mekɔhae obi asase okay okay nti ɛno no koraa na yɛ advantage ma me sɛ papa no gyaa biribi maa yɛn okay nti ɛno no madamfo bi family friend bi ne bi sɔɔ me mu na sponsor a me na metumi yɛ dan no ɛna ɔsɔɔ me ase na ɔmaa me sika that time ɛm sɛ ɔmaa me 1,700 how many years 2015 October ɔmaa me 1,700 so why are 1,700 that's just a family friend nti family friend wow nti ɛno na mede hyɛ adwuma ase nti ɛwɔ mu a na obi bɛto sɛ meyɛ a bi wɔ hɔ a adamfo bi bɛto sɛ meyɛ a na wɔaso mu asen kakra nti sisi ano koraa no ɛno sɛ family friend saa ɔno na ɔboa me ɔsponsor me nkakrakra no mede yɛ nti meyɛ a project ne ɛnde a ɛwɔ mfasoɔ na ɛbɛba so no na me ne no akyɛ nti sisi ɛno na yɛde kura mu okay nti wone ne bɛkye scan mene wayɛ sɛ partnership wayɛ sɛ partner but me my register me farm no but me din nim deɛ ɛndeɛ me a me deɛ we found it in the same the Ark Farm wherever those family friends are shout out to you they say nyame nhwa mo pa because enye obi bia na we na come mbeba say dabi ɛndeɛ ɛnyɛ obi bia sɛ nyame anka nipa ne koma nti me deɛ menim sɛ nyame na ɛka ɔmo koma sɛ ɔmo mbɛsɔ mu aseɛ na yɛnyɛ ne nkakra nti how many broilers na ɔde hyɛ ase mehyɛ aseɛ no deɛ mede broiler 150 na ɛhyɛ aseɛ 150 oh okay 150 na ɛhyɛ mehyɛ aseɛ paa ne deɛ sɛ mebu da mmoa no deɛ dan yɛde 450 na ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ dan no but na ne nyinaa nyɛ me deɛ na yɛ nea mesua adwuma wɔ ne nkyɛn no na me ne no na ɛyɛ adwuma bɔ nti nkakrakra na afei deɛ me mankasa mehyɛ aseɛ deɛ mede 150 ɛna ɛhyɛ aseɛ and o papa wɔ Dako Farms ɛno ɛwɔ hefa ɛwɔ Osu Laboni Junction na wɔwura mu kakra so all the way from Ahase to nti oyɛ den like o de taxi na kɔfa mo me de taxi me high taxi fi akɔ na me de akɔfa wo I hope so personal taxi driver na so obi a like onya friend so o kɔfa
So that's maybe a bonny buffing. Says here no me personal taxi driver or no since you answer the whole farms and foul hobby. Since you foul Anyway. Afarua farms. And no a fienya. Oh, okay. Okay. Nti anɔpa yi sɛ maasoma me ɔne me small boy baako kɔ a ɔmo kɔ akɔfa aba. Ɔno kora deɛ ɛyɛ me ba. Me sister ba. Nti mefrɛ na na ɔno me ba. Na ɔkɔ no akɔfa nti ɔne me ba baako ne me last born na ɛkɔ ɔmo kɔ akɔfa sɛ ebi ɔmo nam kwan so ɔmo ba. Ɔmo sɔre a ɔmo fi abɛsɛ 6 o'clock. Oh, okay. Sɛ ade a nipa na ɔde hyia nipa no de hyia ɔmo wɔ akosɛ junction. Okay. Nti ɛyɛ ade a ɔde hyia ɔmo ntam kora kaba de sam ɔmo kɔ aba me yɛyi ɔmo dadaada. Okay. It's me who say oh 2 like 2. Wei mu yɛ cockroach. Oh, okay. It's a cockroach ne any when a Broiler difference wɔ mu. okay. Cockroach na ɔmo te sɛ layers. Ɔmo nam no yɛ den te sɛ layer nam. Okay, hard chicken. Okay. Ɛna wei mu yɛ broilers. Ɛna ɔmo de ɔmo ba no nso ɔmo yɛ broilers day old. Nti na me bɔ rɔba yi nti me bɔ rɔba ka akɔva ho nyinaa. Adentia. Sɛnea ɛbɛyɛ a heat bɛgyina dan no. Okay. Sɛ heat ɛngyina dan no mu a ɔmo bɛwu. Okay, what about lighting? Light wɔ hɔ. To be so light na. Mɛsɔ light ama na ɔmo anya han. Okay. Na meaning say mountain had there like Weather na yɛ cold. Very cool. So how do you survive with this? Yɛwɔ heater. Yɛwɔ gas heater. Wɔ hɔ ba me sisi adeɛ mmɛgyae gas heater no use na me use wei coalpot. Adentia. Gas heater no nea yɛhu ni sɛ wunni hɔnom na sɛ gas no sɛ ba sɛ problem ba ho na explode a wobɛba na ɔmo ahye. Okay. Aha nyinaa bɛtumi ahye. Okay. But coalpot no a me use ne charcoal na adeɛ a meyɛ ne sɛ mede metal bucket. Okay. Esi dan no mu a. Na mede coalpot no ahyɛ metal bucket no mu. Okay. Na ma soja no wɔ coalpot no. Bidie. Okay. Enti sɛ ɛyɛ nso a ebegu bucket no. Engu fam. Okay. Entimi nhye ɔmo but ɛbɛma ɔmo heat. Wow, ma we dey watch share ade baako. If you just join us, this is still Hambex Farms TV, where we discuss everything concerning agriculture, anything at all. I'm still with Auntie Becky, and that she's really educating us. I know right now, if you want to go into the poultry industry when it comes to farming, please, you should sit, relax, get a chilled water, and be listening to Auntie because she's really educating us a lot. Into a sano. It's na umboka. Like, let's talk about a carbo because but to BDN and I said BDN son, you have to go and buy BDN for fraud. Because of checks. Oh, but and no for the ye hit your ma from about 1 week. 1 week. Oh, no can when the year hot to see ye into ye and your heating for 1 week. So whether near cold than your bemon best 1 week, send a bell betcha. Some which are not here almost. But Robert and the warm. Ebe ọmụ hụ bɛsɛ 3 weeks ɛkɔ 1 month koraa but woyi rɔba no nso a wonyini nyinaa baako woyini nkakra sɛ yɛ side ha na wayi na wabie akyire hɔ kakra sɛnea ɛbɛyɛ mframa no fa ha ɛbɛpie wɔ hɔ ɛngyina mu because sɛ mframa no gyina mu na sɛ yareɛ bi wɔ mframa no mu a ɛgyina dan no mu a ɔmo bɛpeke nti ɛwɔ sɛ wobie ha kakra wobie akyire hɔ nso kakra mframa no fa mu a na kyerɛ sɛ ɛpie kɔ. This is great, mommy. Not saying about the challenges you go through, but no. To see an me priority, but say no, but say on your last cry. And let's talk about the success stories. Ejima we are success story, ne say. Bia na mbɔdeɛ yi a mayɛ wɔ ha nyinaa me amafo. Wow. Wow. Me yi dust no wɔ mmoa no ase a me de gu bɔdeɛ no ase. Nti ɛma menya manure. Bɔdeɛ no nti obi atwa mu a na ɔka bɔdeɛ no ho asɛm. Bɔdeɛ no ayɛ fine. Ɛno yɛ success baako. Ɛna success bi mu ne sɛ ɛno na mede ahwɛ nkwalaa no nyinaa. School. Ɔmo to aso ɔmo yɛ 5. Hey! Wow, that's why I am a driver. Okay. Or a taxi driver. Okay. Or on a 3rd year. Okay. And then so I feel no so my school over to a school. Okay. Or you secondary school. And a 4th born then you nursing training.
Hey! Few bonus of it on the ages of because you know the success story. But Wow. Auntie Becky, we do what Juma Pan. yeah, me I don't. Congratulations. Thank I you. mean, sure. Me that's Let's it. talk about more of the success stories. Eh, Because a Juma, me person uncle phone who say, and yeah, Juma like that's why I say a brew. So we'll talk about the challenges later. That's why I say a brew, but there are some things that oh yeah, you will enjoy. Or customers on my five move your car. Who they call koala. Like oh yeah, then how did you link with those customers? um, big Poultry Farm bi wɔ ahyehyɛ so. Okay. Through ɔno na yɛma yɛnya marketing. But ɛsɛ sɛ saa market no koraa ɛnyɛ adwuma. Ɛnyɛ Oh. adwuma bio. But still na yɛyɛ a yɛtɔn. Yɛtɔn obi request wɔ fie. Obi wɔ hɔ a no a request 25. Obi wɔ hɔ a 10. Obi wɔ hɔ a 15. Nti ɔmo bisabisa no nyinaa frɛfrɛ na ɔmo bisa no nyinaa na yɛayɛ dressing ne nkakra saa. And so you're dressing what has it? Meyɛ dressing wɔ hɔ. Hey! I said today I'm taking chicken home. If you don't know me, I'm telling you. Na yɛayɛ dressing no. Nti yɛyɛ dressing na bi wɔ ha bɛyɛ sɛ 2-3 days anaasɛ 1 week ne yɛde ayɛ ne yɛ freeze. Okay. Bi wɔ ha ebetumi anya nipa bɛyɛ sɛ 10. Bɛyɛ sɛ ebi 100 anaasɛ 150. Na Okay. yɛahae tax ne yɛde akɔma wo. Oh, okay. Me never me like akoko normally omu kunu sana me tin na ya me pe. Nti Tin ya me de pa me fefe. Sa juice na ewo mu no. No na. Okay, okay. So into your deliveries to Accra. To be pair or the be share ne pa. yɛ ɔmo frɛ me boss no ɔkyerɛ me adwuma no. Okay. Ɔno ne market nti sɛ ɔno nni bia na ɔno bua na ɔde ne market no ama me nti ɔmo frɛ no na ɔmo ɔda na yɛahwɛ ayɛ address na yɛagada na ɔde akɔ akɔma ɔmo nyinaa ne customers. Nti bi wɔ hɔ a sika no betumi adi bɛyɛ sɛ 1 week. Obi wɔ hɔ nom a wokɔɛ obetua ɔka. Bi wɔ hɔ nso ebetumi adi 1 week. Bi wɔ hɔ ebetumi adi 2 weeks. Oh, de me mpesa ya mo yes mo njai mo to mo ntia na ye mfa nyama foforo na eja na ya ton. Yeah. So moving on. This is so interesting. Me say anka me ne Auntie Becky na betina because ejuma we dey. Because they be a akoko tea na yeah fefe juice. Me to say yanka challenges you will encounter. Challenges You ne will deɛ encounter. biribiara hyɛ ase no ɛyɛ den. Yeah, Biribiara hyɛ ase no ɛyɛ den. Because first 3 years ne deɛ na meyɛ koraa na mabɔ ka. Nti mebɔ ka koraa na me sika no asa. Na metete hɔ saa na obi abisa me asɛn na kakra. Because ɛno ara na yɛde didi. Ɛna ɛno ara na yɛde tua school fees ne adeɛ. Ɛna afei nneɛma mmoɔ nso tumi yɛ den. Nti wobɛyɛ adwuma no bɛwie no sɛnea ɛwɔ sɛ yɛtɔ no yɛntɔ ne saa. Bi wɔ ha na wakɔgye sika wɔ bank na yɛteetee wo nti na ɛwɔ sɛ sika no wode kɔtua bank na woyɛ free na wɔtena wo baabi de nya wɔ asomdwoe. Nti challenges no deɛ ɛnyɛ easy. easy ejuma bia challenges wo but it depends on how obeso us and mommy never gave up. It's me as a single mother she didn't give up because when him say oh won kola obeshom we are na edidi wo. We are looking at his farm and I want to remind you to grow what you eat because mommy say on kwa about nkoto plantain bi. Oh, that minto nyama be. Kontomre. Minto kontomre. Nkruma. Minto nkruma. Minto bɔdeɛ. We are no. Mami, when say and more we say, omo ho ya ahomete. Me pa chọ me ba. Obetumi abiriki. Mami. Ɔde mo na ba. Me pacho ye be wo and more we omo ho ya ahomete pa. Considering the fact of their feeding, me pacho when you omo feeding. Feeding no. Yɛyɛ ne yɛtɔ akra. Yɛtɔ feeding no we raw material no. Ne yɛde we eburu abe process. Oh, okay. Nti yɛn na process me na process ma de. Feeding me na me. If you just join, this is still Hambeck's Farms TV. I would like us to go on a quick breather. The moment we return, we'll talk more about the feeding. We'll be right back.
All right, welcome back from that quick breather. My people, if you want to start something, please start now. And if you start, don't just give up. Auntie Becky never gave up. With gradual process or change, she had a spirit of patience and then she was able to come this far. Look behind me, a lot of enkoko, bebre. Before we went to the break, people actually brought more fowls to her, more broilers. Yes, that shows that if you start something, kakrebi kwa, my people, with time, with patience, with determination, it will grow. Yes, kindly pick the number on the screen if you want to sponsor the show and then give us a call and then we will attend to you. Auntie Becky, you had show. Now you can feeding once. You say sometimes one am you feeding. Yeah, near you feeding yɛtɔ raw material no Okay. na yɛnkasa de aburo aka ho na yɛakɔyɛ. Ɛnnɛ sɛ yikura mɛkɔ akɔyɛ bi. No, higher now. Ebi mɛakɔyɛ wɔ amono kurom. Oh, okay. Okay. Yɛwɔ feed mill wei machine wɔ hɔ nti ɛhɔ nom na mɛakɔyɛ no. Mami pacho, sisi ano, ya kasa say no, I'm sure pan say nkofo, why is so aggressive? One person start bibi kakra. Because mami say baby nyama akode say was one start wade. One start wade nkofo be sisi. Scan ekra enso. Wo ye wan kasa we ejuma ka scan enso, na wa ta koyo be foforo de. Ɛyɛ sɛ wankasa wobɛyɛ biribi ɛsen sɛ wobɛka sɛ wote hɔ saa sɛ wopɛ abɛn adwuma anaasɛ biribi ayɛ at least wo start biribi koraa na wonya abɛn adwuma anya ɛbɛma woatumi abɔ bra ɛnyɛ sɛ wote hɔ a tam bia wotwɛn sɛ obi nkɔtɔ aduane ma wo na di anaasɛ biribi at least woyɛ biribi a at the end of the day no ɛnyɛ dɛn a wobɛnya biribi adi even sɛ ɛkɔkɔ koraa na wobɛnya a wobɛdi because mmoa yi sɛ ɛburo ne ɛde yɛ aburo ne yɛde yɛ ɔmo feed nti wokɔyɛ aburo no na at least wonya olonka baako koraa na wode gu nsuo mu na wode yɛ mmɔre a sɛ wobɛtumi de aka bɛm wobɛtumi de aka koko. Auntie Becky my apple bebre. Auntie Becky answer na no. Once me who say na omo de some nyame bi ahye box na omo de am. Mpacho yɛ de o broiler de o. They okay into one over show mo san omo yin. Hi. Into we omo timi did say how many years and I say how many months na me. Mpacho yɛ 8 weeks. 8 weeks no my can see. We mu say enro no munya 7 weeks. So just less than 3 weeks. Less than 3 months. 3 months, sorry. No my already. Oh, okay. Okay. Less than 3 months. So one or show more special diet and now we you don't know the my way more no na. Mpacho de we was starter. Okay. And you grower. Okay. And you finisher. Hey. It is a process here. You started it was starter. Okay. Omo di be say 1 month. Na ya chance am omo grow am. Oh, okay. Ti omo di be say 6 weeks or 7 weeks or 8 weeks and afi am omo finish am. Na che say ye omo e be yi omo akọ. Oh, they old no. Oh, so this one dear say by February. Okay, it's by February they no ma like omo ye. Oh, by February no ma say we. Na ko kwa be fa na. Ko kwa be so. Me hu ni na ni na rent na we yi ne mpobwa. Adentia. Nyinti a we yi ne mpobwa no say. Edan no. Ye treaty dan no. Because ye brooder bi wo. Ansa na ye san ko brooder bi. Bi wo ha na bacteria bi wo dan. Okay. Enti me treaty dan no mo me painting mu nyina. Me hu so na inside cry white. Na nyinti oyi ne mpabwa na ha cry ye kwa ye mpabwa. Nyinti ye yi mpabwa bu dan no nti ansa na obewura mu yi wo de na ye nam abonten epie kɔ baabi a nti mpabwa no betimi de akotie bibi mu na wunnim sɛ mo akotie bibi wo de mpabwa na bewura mmoa ne dan no mu a ɔmo soso sawdust ne na sɛ bibi wɔ mu a ɔmo benya yare ɔmo bewu nti na ye wura mu a ye yi mpabwa. Wow. Auntie Becky is not just passionate about her work, but she's also passionate about these animals. She cares for them. Or say omupia, you can step in something. Who knows? Now they are betia omuediani. Almost she loves this animal. Oh, Doma. Yes. The animals are just like us. Eh. So the way you treat them, Obibeka saying baby I will see free no. You treat that place very well.
This is where her money comes from. So automatically she needs to do greater works for her saying. Very soon, cry share boot me kaya ko baby say share boot and say it me right inside. Yes. We share boot. We share helmet. We say helmet. We share bibi wo with his answer. Yes. And so we because of the bacteria we actually encounter. You don't want to feed they can't feed on those bacteria when you get inside where the leaf. Mommy, the patching person on my apple baby. Mankofo apple. Nkofo no mpɛ sɛ ɔmo nyɛ poultry adwuma no patcho. Ma ɔmo apɔ. Na two youth ne fo. Nowadays youth yɛmpɛ sɛ yɛnyɛ adwuma bia o. And no quick money. Mommy just a one. Otra. Mommy yɛpɛ sɛ yɛtena ase. Kɔyɛ brain na yɛn. The patcho. Abrabɔ nankasa no. Even de bia so ma me kan sɛ Bible mu ɔmo a yɛde ɔmo ho nsɛm ɛbɔ yɛn mmerɛ a yɛde tu yɛn fo asɔfoɔ de preach kyerɛ yɛn no ɔmo nyinaa ɔmo amfa no easy ɛwɔ Bible mu ansa na ɔmo succeed nti life no ɔmo mfa no easy biribi wɔ hɔnom na wɔyɛ a wobɛbrɛ wɔ mu a ansa na wahuhu nyansa na wayɛ na ayɛ yie ɛna adwuma bi wɔ hɔnom nso woyɛ a ɛwɔ sɛ wɔde w'adwen ɛna wo koma na wadeɛ nyinaa dɔ adwuma no na wayɛ Bible nkra kan. wayɛ no wayɛ no yie na nhyira aba so na mfaso nso aba so. Wow. Mommy, mpɛ sɛ ɔntwa yɛ apɔ foforɔ. Nkɔfo no mpɛ sɛ ɔmo nyɛ poultry adwuma no. Tip bɛn. Sɛ youth bi wɔ hɔnom no sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ adwuma no a adwuma no deɛ ɛyɛ manka sɛ ɛnyɛ a na meboa ɛyɛ challenges ɛwɔ mu a yɛ a na ɛha yɛn a ne marketing. Frozen chicken no yɛ a na nkɔfo sɛ ne boɔ yɛ den ne boɔ yɛ fo sen yɛn deɛ no. But this is healthy. Wei nso yɛ papa sen yɛn no ɛno na ayɛ na cancer ne yareɛ bebrebe ebu so wɔ ɔman no mu no because nkokɔ no ɔmo ko ɔmo ɛkyɛ ansa na but wei mu nso deɛ yɛ fresh. So yɛn na nkɔfo sɛ yɛn deɛ ne boɔ yɛ den nso ɛsan nneɛma no a yɛtɔ no a yɛde yɛ no nti yɛn nso yɛntɔn no sa bi wɔ hɔ a akokɔ baako bɛnya bɛwie bi wɔ hɔ a 2 cedis 5 cedis na ɛda so but ɔmo dɔɔso no nti wei mu ɔmo yɛ 300 nti ɔmo dɔɔso no nti 2 cedi 5 cedi no gada na kyerɛ sɛ woanya kakra. Mami si akokɔ sɛ ɛpɛ sɛ because Christmas yɛ ba na me sure person go fire crowd sɛ ɔmbɛwe chicken ɔmbɛwe akokɔ fuo sɛ wei a na ɛbɛwe nti ɛpɛ sɛ ntɔ akokɔ te sɛ baako a wotɔn ne sɛ baako no nsɛm mmoa no ɔmo wɔ sizes obi obi ba ha mintimi mfa kɛseɛ no ne ketewa no nyinaa mma ne price dabi ɛnyɛ ne saa nti ɛyɛ from 120 to 150. Okay. Nice. This is still Hambex Farms TV, and we are still with Auntie Becky. Axe Farm. The Axe Farm. You can just imagine the axe. So I want the axe here. So Auntie Becky, I sent for Ben and war come and so say can't chairman call from. Bibi wo bibia o person kan kye nkofo a omo hye wo anapawe nya me pese me ka kire mo a no pe omo hwe me ne se nya waye na dwen so obekọ into farming no se ya akoko se ye aduane o onfa na dwen ne koma eni akiri na onye na oye no kwan pa so nso anya me be hyira so na ye kese ye because yen ye hyase kakra bi na nya me adom ye kɔ ne kakra saa ne nim sɛ daakye bi ɛbɛyɛ kɛseɛ koraa asen sei good nti sɛ ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo bɛyɛ nso ɔmo ano aduane nso mbɔ ɔmo da on depending on obi because ɛnyɛ dan a obɛnya biribi afi mu na ɔno ankasa nso de abɔ ne bra ɛna ɛbɛma nipa nso abu no ahu sɛ ɔyɛ biribi because sɛ wote hɔnom na wonyɛ biribi a nipa abu baa sɛ woyɛ adwuma na wode nsiyɛ ɛne eniɔden ɛne nyamesuro yi a obi hu nkora a obu because onim sɛ wo yere wo ho abɔ bra akɔ wani nti sɛ obi ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ into farming a mehyɛ ne nkora nso ɔnyere ne ho na ɔnyɛ adwuma no deɛ ɛnna fam yɛka sɛ ɛnyɛ den a na yɛboa but sɛ ɔyere ne ho na sɛ ɔde n'adwene di akyire ne ne koma di akyire sɛ ɔbɛyɛ a obɛtumi ayɛ koraa ama no akyɛn me deɛ yi a
Ebusianfo, this is where time will permit us to end our show. I am so delighted because I have been educated and I believe you have been informed as well. Yes, Auntie Becky, I'm in show. So am I a quine? Aba has say, Nanny Wabbit, you say, I mention, I mean, be a quine, sing, say, and man, what's it? Yes, I'm in show. And my people, this is where I want to say Merry Christmas to each and everybody. When you want to buy chicken, kindly come here. Yes, the Egg Farm, and come and patronize your live chicken. The Akoko Force Name Pacho. Hold on to it. Please pick the number on our social media handles to all the screen when you want to sponsor the show, and then subscribe to our YouTube channel so that everything we bring out there fast, you get access to it very, very easy. My name is Adam, your host for today. Don't forget to grow what you eat. Yes, your backyard, grow something small and eat your own thing now you've grown. Thank you so much for being a part of the show. From here. So should she talk again? Okay. Let me thank her. Okay. Alright, this is where time will permit us to end our show. I wish this show never ended, but by anything, we work with time. Yes. Auntie Becky, I'm sharp. I'm be quite since me say, Nina Munina, my show, of course, Mama. I'm sharp. Of course, my people, and thank you so much for being a part of this show. You made this show possible, of course. Christmas is coming, and then I want to recommend the Egg Farms to you, Auntie Becky's farm. Just come and patronize from here. Akoko Falls no me pacho, hold on to it. Yes, please hold on to it and come and buy goat chicken. Healthy one, of course. Yes, kindly pick the number on our screens when you want to sponsor our show, and then subscribe to our YouTube channel and watch everything we post out there. 2 seconds, when you receive it, you watch, you like, you comment, you share. Of course, my name is EDEM, your host for today, Edem. Yes, I am also a farmer's daughter. So I'm passionate about what I do as well. Merry Christmas. Thank you so much. Enjoy your day.